So, dann wollen wir mal. Vorsicht in der Einführungsrunde. Ja, danke. The air temp is 18 Celsius, B12. Follow car number 76 in the left column. Slow car ahead. Slow car ahead. Okay, ich bin jetzt da, kann dich warnen, falls irgendwas passiert. Copy. Get ready, going green. Aber ansonsten halte ich mich jetzt eher zurück. Concentrate, be ready. Be ready. Catch start 76, start. Go, Green, 2 green. litres remaining. Clear right. Clear on the right. Alles gut, kein Schaden. Car right, clear right. Clear on the right. On your right. Still Keep to the there. left. You're still there. Keep to the left. Still there. You're still there. Clear On right. the right. Achtung, Rückstau. Right On your side. right. You're on the left. 3 wide. Still there. Still there. Car right. Clear 2 right. wide. Starts Clear. alright. Let's build on it. The gap in front is now 0.9.
Right side's clear. Clear. P13. Car left. Hold your line. Hold your line. Clear left. Clear. Go right. Car left. Left side. Go right. Clear left. Clear on the left. Okay, nach vorne erstmal eine Lücke, nach hinten auch etwas Luft, kannst dich entspannen. That was a 134.1. Have it. Nice one. Don't let this guy intimidate you. P11. That lap time was 132.2. The leader's just done a 131.6. The gap behind has now decreased to 0.7. You've just done a 132.1. Achtung, jetzt kommen die Mazdas, die ersten Mazdas. You're catching the slower cars.
On your left. Clear left. Clear on the left. Right side. Clear right. Clear on the right. You're gaining on this guy. The gap's now 0.3. You're coming up on a slower car. Car right. 3 wide, you're in the middle. Clear right. Car on your left. 2 wide. Clear all round. 2 wide. Clear on the left. Car left. Clear left. Clear. Left side. Clear On the left. left. Car on your left. Still To the there. right. Still there. Still there. Still there. Clear left. Clear on the Last left. lap was at 135.5. Car right. Right side's clear. Clear. Slower car ahead. This guy's the class leader. Come on, man. Send it already. On your right. Clear right. Clear. Clear On your left. Clear on the left. Hast du Probleme mit der Gangschaltung? The car ahead's pitting now. You're in the top 10. That lap time was 134.6. Manuel, kannst du mich hören? Manuel, kannst du mich hören? Don't let this guy distract you. The leader has just done a 131.3. The gap behind is now 0.9. P10, sector 1 is 0.5 off the pace. Sector 2 is 0.9 off the pace. Sector 3 is 0.2 off the pace. On your right. Clear right. Clear. Car right. He's still there. Clear right. Clear on the right.
Car left. Still there. Right. Clear left. Clear on the left. Left Car on your side. left. Clear left. Clear on the left. Car Left left. side. He's still there. Still there. Still there, hold your line. Still there. Hold your Stay line. on the right. Clear left. Clear. Left side. Clear left. Clear on the left. Don't panic, we'll get him back. Also Pascal und Aaron können mich hören. Nur du kannst mich nicht hören. Oder ich kann dich zumindest nicht hören. Ich weiß es nicht. The gap in front is increasing. It's now 1.3 seconds. P12. Benjamin? The car behind. Jetzt kann ich dich hören. Hallo. Mein Akku war aus von den Kopfhörern, ich bin ohne Ton gefahren. Ach, deswegen hat ständig bei dir der Motor ans Drehzahllimit geschlagen. Ja, ich musste jetzt mit einer Hand das Kabel auf dem Boden suchen und mit der linken Hand versuchen, diesen USB-C-Stecker einzufädeln. Sorry über meinen Fehler, aber Schadensbegrenzung würde ich sagen. Ja. The gap in front is now 3.6. Slower class car ahead.
Clear left. Clear. Slower cars ahead. These guys are scrapping for position. They might not see you. Yellow flag. Watch out. Left side. Achtung, zwei Autos Clear left. kommen von Clear rechts left. auf die Strecke. Okay, Still freie there. Fahrt, alles Still frei. there. Clear Hold left. your line. Clear. Car right. Clear right. Clear on the right. Coming up on a slower class car. Car right. Right side's clear. The gap ahead is now 3.0 seconds. Also du hast jetzt aktuell 3,1 Sekunden Rückstand hinter der 37. Mal gucken, ob wir wieder rankommen. Hier. Jetzt kann ich wieder pushen, jetzt höre ich wieder was. Car right. Right side's clear. Clear on the right. Das erste Drittel vom Stint ist vorbei. Copy. That lap was at 1:33.2. Slower class car ahead. Car right. Still there. Clear right. Slower car ahead. This guy's their class leader. Car right. Clear right. B12. That lap time was 1:32.5. Kann ich dich mal kurz 5 Minuten alleine lassen? Still there. Ja. Hold your line. Keep to the right. Hold your line. Clear left. Clear. Coming up on some slower cars. These guys are busy fighting. They might not notice you. On your right. Hold your line. On the left. Right side's clear. Clear on the right. Car right. side. Clear right. Clear on the right. Coming up on a slower class car. Left side.
Clear left. Clear on the left. The gap in front is now 2.8. Slow car ahead. Car stopped ahead. Yellow flag, caution. You're approaching some slower cars. These guys are fighting for position. Oh, unsafe rejoin. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Bin wieder da. Ich hab's gesehen. Unsafe rejoin. Egal, Mund abwischen, weiter. Würde ich jetzt gar keinen Gedanken drauf verschwenden. Right side. He's still there. Clear right. Car right. Right side's clear. Clear on the right. Slower class car ahead. Car left. Clear left. Clear on the left. You got a slow car on the left. Clear right. The gap behind is now 5.3. Nummer 37 hat sich entschuldigt. Ich habe gerade den Eindruck, du tendierst gerade ein bisschen dazu, ein bisschen zu hart zu pushen. Das ist nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich gebe es einfach mal weiter an dich. Schön cool bleiben. Copy. Front is now 3.1. P11. Coming up on a slower class car. Okay, Halbzeitstint. Copy. Und noch 2 Stunden. Right, Car right. Clear right. Clear on the right. Right side. Right side's clear. Clear. You're coming up on a slower car. Left side. Clear left. Clear on the left. Car right. Clear right. Clear on the right. Car On your right. Right side's clear. Clear on the right. Okay, das nächste Auto ist Pascal. Ja.
Still there. On the Clear left. right. You're approaching a group of slower cars. Car left. Clear left. Clear. On your right. Right side's clear. Clear on the right. Slower class car ahead. The gap ahead is now 1.9. Your lap time was 1:33.0. Slower cars ahead. These guys are slugging it out for position. The class leaders in this group. Car left. Clear left. Clear on the left. Car left. He's still there. Right. Still there. Stay on the right. Hold your line. Still there. Clear left. Clear. P11. You've just done a 1:32.4. Noch 13 Runden. Copy. Slow car ahead. This guy's their class leader. Car right. Clear right. The gap in front has increased to 2.3. Focus on the exits. We can go faster here. That's your best lap in this session. Sectors 1 and 3 are 0.3 off the pace. You're a tenth off the pace in Sector 2. Aktuell das 5. schnellste Auto im Feld. Last 10. Okay.
front is now 1.8. You got a straight car on the left. You got a straight car on the left. Freie Fahrt. Approaching a group of slower cars. On your left. Clear left. Clear. Car right. Clear right. Clear on the right. The gap behind is now 14 seconds. You've just done a 132.4. Sehr schön. Gut gemacht. Slower class car ahead. There's got to be a chance here. Keep harrying him. Coming up on a slower class car. You're approaching a group of slower class cars. On your right. Clear right. Car left. Clear left. Clear. Car right. Clear right. Clear. Left side. Still there. Right. Clear left. Clear on the left. Slower class car ahead. Left side. Clear left. Clear on the left.
way too long. Find that gap. Hast du schon eine Tendenz, Reifen wechseln oder nicht? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob das Untersteuern jetzt vom leeren Tank kommt und es dann wieder besser ist oder ob es von den Reifen. You're in the top 10. That lap was a 133.0. Wird wahrscheinlich Well eine done, Kombination aus beiden sein. Coming up on a slower class car. Use all the track, force him to find the gap. Car left. Hold your line. Hold your line. Still there. Stay on the Clear right. left. Clear. The gap to Ward ahead is now 6.7 Sollen wir seconds. das riskieren ohne Reifenwechsel? The gap behind is now 1.3 seconds. Es ist schwierig, deine aktuelle Rundenzeit Coming up on einzuschätzen. some slow cars, the class leaders in this Ständig group. Verkehr ist. Left side. Clear left. Die 32er kann ich fahren aktuell. Ja, dann würde ich hier sagen, Reifen drauf lassen. Ja, das können wir's. 10th position. Your lap time was a 132.8. On your left. Still Keep to the there. right. He's still there. Stay on the right. Still there. Clear left. Clear on the left. Slower cars ahead. These guys will be fighting for position. They might not see you. Du hast nach dieser Runde nur noch 5 Runden. Car right. Right side's clear. Clear. Right Car side. right. Clear right. Clear. Car side. right. Right side's clear. Clear. Coming up on a slower class car. Car left. Clear left. Clear on the left. Car right. side. Clear Clear right. on the right.
Also, wenn du jetzt noch circa 10 Minuten fahren kannst, dann sind wir genau am Fenster. Dann passt das gut. Left side. Still there. Clear Clear on left. the left. You got a straight car Left on the side. left. Clear Car on your left. left. Clear on the left. Left Car side. left. He's still Keep to the there. right. Still there. Clear left. Clear on the left. Oh, Slower 0x. class car ahead. Ja, aber alles okay. Das war freundschaftlicher Kontakt. B11. Push now. We need more speed. Ich habe aber kurz die Luft angehalten. Car Right side. Right side's clear. Clear on the right. Diesmal sah Kurve 4 sehr gut aus bei dir. Wesentlich besser als in Runden. The gap ahead is now 2.5 Ja, ich war seconds. neben der Ideallinie, da ist weniger Grip beim Bremsen. Du holst mich rein, There's a group of slower cars ahead. Natürlich. Ich habe alles im Überblick. Du kannst dich voll aufs Fahren konzentrieren. On right. Clear right. Clear. Aber ich kann dir nicht sagen, wo unser Boxenstall ist. Also pass auf, ob der Lollipop 3 vielleicht gleich am Anfang steht, ja? Drauf Okay. achten. Left side. Clear Clear on the left. left. Slower class car ahead. Nach dieser Runde noch 2 Runden. Irgendwie bringst du unsere Boxenstopp-Strategie gerade etwas durcheinander. Car right. Clear right. Clear on the right. Wir schaffen nur 33 Runden diesen Stint statt 34. There's a group of slower cars ahead. These guys are busy fighting each other. Car on your left. left. You're on the right. 3 wide. Left side. Hold your 2 line. wide. Clear left. Clear on the left. Ich gebe dir daher 2 Liter mehr mit am Boxenstopp. Copy. You're in the top 10. Sector 1 is 0.5 off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. You're a second down in Sector 3. Nach dieser Runde dann noch eine Runde. Also nächste Runde hole ich dich dann rein. Aber erstmal jetzt noch draußen bleiben, wenn du vorbeikommst. There's a group of slower cars ahead. Car right. Clear right. Clear. The gap in front is now 1.5. Car left. Clear left. Clear. Car right.
Right side's clear. Clear on the right. Noch eine Runde. Oh, Pascal geht jetzt schon rein. Ja, vielleicht machen sie irgendwie daraus Strategie. Macht ja keinen Kopf, wir haben noch 4 Liter. Diese Runde schafft man doch locker. Schauen wir, ob die Reifen nehmen. P10. Box das Lap, Box das Lap. Okay. Was hast du mit den Reifen? Nimm die anderen Reifen. Okay, ich guck mal. Left side. He's still there. Hold Clear on. left. Clear. Nee. Also die Nummer 80 hat keine Reifen genommen. The lead is pitting now. Pascal hat auch keine genommen. Okay. Car ahead's pitting. Pit lane speed limit is 72 kilometers per hour. Box in 280 meters. Guter Stint. 100 meters. 50 meters. So, ich gebe dir jetzt 3 Liter extra mit, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Weil wir haben jetzt noch 1,35 Restzeit. Sind also 3 Minuten eher reingekommen als geplant ursprünglich. Ja, meine Berechnung war 50 Minuten. Ja, da liegen wir ziemlich genau jetzt dabei. Also du hast genauer gerechnet als ich. There's traffic behind. Bis jetzt sind wir aber auch sehr gut durch den Verkehr gekommen. The lead is Car's pitting pitting. now. You got a dry car on the left. Denk dran, ne? Du hast Slower das class vollen car ahead. Tank, He's their alte class Reifen. leader. Versuch am besten hartes Bremsen und so zu vermeiden. Car on your left. Clear left. Clear on the left. Und blockierende Räder vermeiden. The gap behind is now 2.3. Oh Mann. Nice save. Go Braun. Slower car ahead. He's the class leader for these guys. Car right. Right side's clear. Clear on the right. B9. Die Nummer 80 direkt vor dir hat genauso wie du keine Reifen gewechselt, wie gesagt. So, das ist jetzt echter Positionskampf.
a slower car. Versucht diesen Stint mal ein bisschen Sprit zu sparen, damit wir eine Runde extra fahren können. Copy. P12. Slower class car ahead. The gap in front is now 0.6. Achtung, Rückstau. Car left. Still there. Clear left. Left side. Clear left. Clear. Keep the pressure on, don't give him a break. P8. Slower class car ahead. Du hattest vorne rechts noch 75%. Das sind immer diese 20% mehr im Rennen. Das ist unglaublich. Keep the pressure on, don't give him any respite. Noch 27 Runden, aber ich glaube, wenn du es so weiter sparst, schaffen wir noch 28 Runden. Das wäre sogar sehr gut. Wahrscheinlich ist es sogar notwendig. Also weiter so. Slower class car ahead. Ich habe die Befürchtung, ich habe dir zu wenig Sprit mitgegeben, weißt du? Deswegen. Car left. Clear left. Clear on the left.
Go on, keep pressing him. Force that mistake. Left side, clear On the left. left. That was a 132.6. Okay, das war gerade ein bisschen unheimlich. Der Mazda. Slower class car ahead. On your left. Clear left. Clear on the left. Left side, clear On the left. left. Slower car ahead. This guy's their class leader. The gap behind is now 10 seconds. Car right. You're on the left. 3 wide. Hold your line. Side, 2 wide. Keep to the left. Still there. Clear right. Clear. Achtung, Rückstau, Mazda und Audi. Right side. Clear right. Car left. Clear left. Clear on the left. Left side. Clear left. Coming up on a slower class car. Car On your left. left. Still Keep to there. the right. He's still there. Clear left. Clear. Nice move, mate. Respekt an iRacing, dass das kein Netcode-Incident war. Left side. Still Stay on the there. right. Hold your line. Still there. Hold your line. He's still there. Still Stay there. on the right. Clear left. Clear. On your left. Still there. Hold your line. He's still there. Stay on the right. Hold your line. Clear left. Clear on the left. You're coming up on a slower car. Right On side. your right. Clear right. Clear. P7. Denk dran, du musst noch 24 Runden mit den Reifen schaffen. Achtung, noch ein Auto, jetzt ist frei. Ah, schade. Sorry. Ja, nee, diese Kurve, die hat mich jetzt auch schon 2-3 Mal erwischt. Gestern. Ich verstehe das irgendwie nicht, warum es einen da dreht. Irgendwie zu schnell reingefahren. Ich kann es nicht erkennen im Replay, warum
dann das Auto sich auf einmal dreht. 9. You're all over the place. Come on, man. Get your head back together. P10 ist jetzt 3,4 Sekunden hinter uns. 8.2 seconds. P8 8 Sekunden vor uns. Und Pascal 13 Sekunden vor uns. Schade. The guy behind's reeling you in. The gap's now 3.2 seconds. Jetzt noch nicht einreisen lassen, nicht noch mehr Fehler machen. Konzentriert bleiben. Und vor allem versuch mal noch ein bisschen eher zu bremsen. Ich habe immer mal wieder Rauch aufsteigen sehen, Lockups. Ich nutze die freie Fahrt jetzt zum Reifen und Sprit sparen. Genau. Abstand nach hinten bleibt erstmal stabil, soweit ich sehen kann. Das ist ja schon mal was Gutes. Up on a slower class car. Car left. Still there. Right. Clear left. Clear on the left. Car left. Hold your line. He's still there. Keep to the right. Still there. Clear left. Clear on the left. Okay, die 37 hinter uns kommt schnell näher. Eine Sekunde hat er aufgeholt, diese Runde. That lap was a 132.9. Coming up on a slower class Ja, car. der hat noch den Verkehr vor sich. Ja, ein Auto liegt jetzt zwischen ihm und ihr. Jetzt ist er direkt hinter der. On your right. Clear right. Clear. Ich empfehle, dich auf keinen Zweikampf einzulassen, wenn die 37 dich erreicht. Wir haben immer noch 22 Runden vor uns. Aber du sparst sehr gut Sprit. Das ist sehr gut. Still there. Clear left. The gap behind is now 2.0. Du hast jetzt noch 27 Minuten zu fahren, mindestens. Nur mal so als Info für dich. Okay. Right side. Clear right. Clear. Das schaffst du. Das schaffst du. Coming up on a slower class car.
Car left. Still there. Clear left. Clear. Also du holst auf die 60 vor uns. Das ist wirklich respektabel. Also das ist ja kein langsames Auto. Du hast wirklich einen guten Job. Weiter so. Aber musst nicht pushen. Also das Tempo, was du gehst, das ist gut. Haben die hinter uns frische Reifen? Nee. Aber ich kann dir sagen, mit Sicherheit, dass die sehr stark Reifen geschont haben, gespart haben am Anfang. E9, your last lap time was at 1:32.7. Car left. Clear left. Clear. You're coming up on a slower car. Car right. Right side's clear. Clear on the right. Car left. Still there. Hold your line. Clear left. Clear. Left side. Hold your line. Clear left. Clear. Slower class car ahead. That was 1:33.2. Left side. Still there. Right. Clear left. Clear on the left. On your right. Side, you're on the left. 3 wide. Right Still there. side, 2 wide. Clear right. Clear on the right. The gap behind is now 2.5 seconds. Du musst jetzt keinen Sprit mehr sparen. Für dich als Info. Okay. Noch circa 22 Minuten für dich. Slower car ahead. He's the class leader for these guys. Car right. Clear right. Clear on the right. Ich mache mich jetzt schon mal fertig, nur für den Fall der Fälle. Ja.
class car ahead. That was 132.6. Yellow flag. Achtung, bleib links, bleib links. On your right. Right side's clear. Das war gerade P7. The gap behind is now 1.3. Warten, warten, warten. Warum wird das Heck ab und zu immer so leicht? Bist zu spät auf der Bremse gewesen. Ja, weil davor das mit dem Max da war, bin ich ein bisschen aus dem Rhythmus. Ach Mann, nee. Slower class car ahead. Verflucht die Strecke. Und mich. Nee, dich nicht. Bitte konzentriert bleiben. Side's clear. Das ist jetzt noch 19 Minuten vor dir. Das heißt also, du wirst den Tank nicht mehr leer fahren. Ich werde dich wahrscheinlich so mit circa 48 Minuten Restzeit werde ich dich reinholen. Ich gebe dir dann Bescheid. The gap to Ward ahead is increasing. It's now 5.8 seconds. Wir sind jetzt das letzte Auto auf der Führungsrunde. Also von hinten kommt erstmal kein Druck. P1 ist 18 Sekunden hinter uns. Slower class car ahead. Left side. He's still there. Hold your line. Clear left. Clear. Slower cars ahead. These guys will be fighting for position. They might not see you. Car right. Clear right. Clear. Coming up on a slower class car. On your left. He's still there. Hold your line. Clear left. Clear. Car right. Clear right. Clear.
Noch ein Auto, dann hast du erstmal den ganzen Verkehr geschafft für einen Moment. Car right. Clear right. Gap to board ahead is increasing. Okay, erstmal durchatmen. 3 seconds. Noch ca. 15 Minuten. The car in front of us is now board. Slower class car ahead. Ja, das war gerade wieder knapp in Kurve 10 am Ausgang. On your right. Right side's clear. Clear on the right. Lieber jetzt nicht mehr zu viel riskieren. Copy. You've just done a 132.9. Also wenn du eine saubere Scheibe willst, will ich Windschutztür aufmachen. Ist schon etwas dreckig, aber Gap to geht noch. board in front is now. Ich hab's 6.6. aktiviert, ja. Ich meine, ich nehme ja sowieso 4 frische Reifen und so. Wir liegen jetzt auch doch recht weit zurück, da ist das schon okay. Slower class car Aber ahead. Du siehst schon, da kommt jetzt einiges auf dich zu. Car left. Clear left. Clear on the left. Das ist ein Dreikampf. There's a group of slower cars ahead. P2, These guys are busy P3 und fighting each P4 in other. der Audi-Klasse sind das jetzt vor dir. Gutes Timing. Car Ja, right. finde ich auch. Clear right. Clear on the right. On your right. Clear right. Right side. Clear right. Clear. That lap was a 133.2. P12. You're coming up on a slower car. Left side. Clear left. Clear.
Sector Ward ahead is now 8.2 seconds. Slower cars ahead. The class leaders up here. Achtung, einige Mazdas. Left side. Clear left. Clear on the left. Car left. Side. Still there. Clear left. Clear. Okay, du hast jetzt eine Position gut gemacht. P12. Waren wir doch die ganze Zeit schon. Ich dachte, wir waren P13. Left side. Clear left. Ah, okay. Car left. Clear left. Clear on the left. Macht's aber auch nicht besser. Car left. So, der Heusingfeld Audi, das ist P1. Clear left. Clear on the left. So. Noch ein Audi, dann hast du das mal Ruhe. Car right. Right side's clear. Clear on the right. Okay, du hast jetzt noch 10 Minuten. Wahrscheinlich etwas weniger. Ich gebe dir Bescheid, wenn du reinkommst. Copy. Also Reifen soll man wechseln, ja? So würdest du jetzt sagen. Die fahren erstaunlich gut eigentlich noch. Definitiv untersteuern. Aber... Ich nehme frische Nee. Reifen. Nehmen wir frische. Ja. Achtung, da ist jemand im Kiesbett. Das ist die Nummer 60. Die lagen vorher auf P14, also haben wir nichts gewonnen. Slower class car ahead. Wow, Pascal fährt uns davon. Wow, der fährt echt gute Zeiten. Ist jetzt auf P7. Hat einen Vorsprung um 5 Sekunden vergrößert seit deinem letzten Dreher. Car right. He's still there. Ja, Clear right. die Mazdas in Kurve 4 haben schon alleine 3 Sekunden gekostet. The gap to Ward ahead is now 10 seconds. Ja, wie es halt immer so ist, ne? Slower class car ahead. Car right. Clear right. Ich bin mal kurz für 1 Minute weg. Ja. Okay, bin wieder da. Copy? Ja. Copy. Okay. Wir sparen uns hier einiges am Coming up on a Boxenstopp, slower oder? class car. An Standzeit. Das ja, ich habe dir also leider viel zu viel Sprit mir gegeben. Still there. Clear left. Das nehme ich auf meine Kappe. Aber ist ja hüpft wie gehatscht.
Nee, ganz so ist es nicht. Du wärst vielleicht schneller gewesen mit weniger Sprit. Besonders auf den alten Reifen. Auto fährt besser, wenn es schwerer ist. You're coming up on some slower cars. These guys are busy fighting. They might not notice you. The gap to Ward ahead is increasing. It's now 13 seconds. Car left. Vorsicht, 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 Vorsicht. You're on the left. Ach, langsam, Vorsicht. Right side. Still there. He's still there. Keep to the left. Still there. Right side's clear. Clear. Car right. Clear right. Clear on the right. Puh, gut abgemessen. Ich dachte, dir geht die Strecke aus. Slower class car ahead. On your left. Clear left. Clear on the left. So, noch circa 5 Minuten. Dann öffnet sich unser Pitfenster. Beziehungsweise, ich sehe, das Rennen ist jetzt 1 Stunde 35 Minuten alt. Ich werde dich also schon etwas eher reinholen müssen. Aber der Countdown zählt natürlich auch die Einführungsrunde mit, von daher ist das ein bisschen verfälscht. Allerdings ist das dann natürlich blöd, ne? Also, wenn ich dich in 4 Minuten reinhole, ja, das passt schon, kriegt man hin. Left side. Clear left. Clear on the left. The gap ahead is now 12 seconds. Coming up on a slower class car. Okay, also nächste Runde hole ich dich rein. Nächste Runde. Car right. Right side's clear. Also der Reifen vorne links ist durch. Ich vermute ja mal, du meinst von da rechts. Vorne rechts, ja. Er ist durch. Bei uns in Sachsen würde man auch sagen, durchgelatscht. Durchgelatscht. Car left. Clear left. Clear. Ich prüfe mal ganz schnell was. Bleib bitte draußen diese Runde. You got a dry car on the left. Go right. Coming up on a slower car. Okay, als du Runde 1 angefangen hast, da ist der Sector 2 die is Rennzeit 1 schon off the pace. bei 4,5 Minuten gewesen. Das heißt also, ich würde dich jetzt doch noch mal 1-2 Runden draußen lassen. Aber dann nicht mehr voll tanken, oder? Aber jetzt könnten wir einfach voll tanken und dann kommen wir sicher mit dem Sprit aus. Ich tanke in jedem Fall Nachher musst voll. du wieder rechnen, oder? Nee, ich muss in jedem Fall voll tanken. Ist doch klar. Natürlich. Ich tanke nur nicht so viel, weil noch einiges drin ist. Aber am Ende des Tankens wird der Tank voll Slower sein. class cars ahead. Brauchst aber nicht mehr.
Doch. On your right. Lass mich einfach machen. Front is increased to Du wirst 30 später dann, wenn du dir seconds. Zeit nimmst, durchaus verstehen. Hast jetzt nicht den Überblick. Konzentrier dich einfach aufs Fahren. Es sind jetzt noch knapp 51 Minuten zu fahren. Hold your line. Hold your line. Clear left. Clear. Okay, nächste Runde hole ich dich rein. Box this lap. Slower class car ahead. Car right. Clear right. Clear on the right. Car left. Clear left. Clear on the left. You're approaching a group of slower cars. Box, box, Car in box. front is pitted. Left side. Clear left. Clear on the left. Box, box, box. Watch your speed limit in the pits. Engage the limiter. Box Okay, in Achtung, aufpassen, gleich links 108 gucken, meters. wo er steht. Ich weiß nicht, wo unser... War ja schon in der Box. Ach so, ja. Meters. Ja. 50 meters. The leader Leader is is pitting pitting now. Okay, dann bring's nach Hause. Hoffentlich läuft's bei dir besser wie bei mir. Viel Glück. Schauen wir mal. Danke. The lead is pitting now. Kannst mich noch hören, oder? Ja. Gut. Car approaching. Watch your mirrors. P13. Okay, ist frei. Slower class car ahead. Danke. Right Car right. Clear right. Clear. Okay, Brake Bias muss ich erstmal wieder hochstellen. Das ist viel zu niedrig. Sorry, das habe ich vergessen. Habe ich mir extra vorgenommen. The leader is pitting now. There's a group of slower cars ahead.
Dann mal kurz weg vom Car left. The lead is pitting now. Clear left. Clear. Okay. Coming up on a slower car. Car right. Clear right. Clear. The Lead is pitting now. Coming up on a slower class car. Your lap time was 1:35.3. On your right. Right side's clear. Clear. Slower class car ahead. Thirteenth place. That was a clear left. Clear. Car right. Clear right. Clear on the right.
a slower class car. Car left. Clear left. Clear. The gap behind is now 7.3. On your left. Clear left. Clear on the left. Car left. Clear left. Clear. P12, nice and smooth. Don't overdrive the car. Slower class car ahead. On your right. Still there, clear right. Clear. Just done a 133.1. Sectors 1 and 2 are 0.6 off the pace. Sector 3 is 0.4 off the pace. Slower class car ahead. Car left. Clear left. Clear. The gap behind is now 8.1. P11. On your right. Clear right. Clear. Right. Car right. Right side's clear. Clear. Coming up on a slower class car.
Okay. Och, Positionskämpfe habe ich halt leider nicht wirklich. Aber wir sind jetzt auf P11. Left side, clear left, blue flag. Go left. Car right, clear right, Clear blue on flag. the right. Car right, clear Clear right. on the right. Coming up on a slower class car. Left side, clear left. Clear on the left. You're coming up on a slower car. Car right. Right side's clear. Clear on the right. Car on your left. Clear left. Clear on the left. The guy behind's catching. The gap's now 3.1. Left side. Clear left. Clear on the left. Slower class car ahead. You're a tenth off the pace. Oh, 3 Sekunden habe ich hier verloren off the wegen dem pace. Verkehr. Sector 3 is 0.7 off the pace. Extrem ab und zu. Left side. Clear left. Clear on the left. There's a group of slower cars ahead. Left side. Clear left. Still there. Car Hold left. your line. Clear left. Clear. Zwei Sekunden hinter dir ist Platz 1. Left side. Clear left. Clear. Right side. Clear right. Clear on the right.
ziemlich undankbarer Job. Einfach Steuer übernehmen, um überrundet zu werden. Sorry. Das liegt ja auch an mir. Ich habe auch 2 grobe Fehler gehabt. Echt? Einmal in der Outlap und jetzt einmal vor 2-3 Runden. Das war genau in dem Moment, wo du zurückgekommen bist und gerade was gesagt hast ins Mikrofon. Da bin ich gleich von der Strecke abgekommen. Da war ich nämlich gerade direkt auf einen Mazda aufgelaufen, eingangs diesem Hügel. Ja. Aber mit P1 ist jetzt irgendwas passiert. Steve ist jetzt hinter dir 4 Sekunden. Da habe ich jetzt absolut keinen Bock drauf. Und Zweikampf mit Steve. Echt? Vor allem, die lagen ja eine ganze Runde hinter uns, die Nummer 13. Sind wir also eine ganze Runde zurückgefallen. Ja, ist komisch, im Lap-Timing heißt es immer noch minus eine Runde, aber im Relativ ist weiß. Weil im Timing, da geht's nach dem Führenden und im Relative geht's nach uns. That lap time was Du hast ja gesagt, in P1 ist was passiert. Ist eigentlich nicht so unlogisch dran. Ja genau, jetzt hat es aktualisiert. Edwards is now leading. Aber immerhin, wir haben erst 6 Inzidenz. Einfach so weiterfahren, du bist mindestens gleich schnell, wenn nicht sogar schneller wie Steve. Einfach so weiter. Wie lange ist noch zu fahren? 27 You're Minuten. approaching a group of slower class cars. Left side, clear left. Clear on the left. Car right. Clear right. Clear on the right. Slower class cars ahead. Okay, du baust den Vorsprung aus. Car left. Still there. Clear left. Clear. Car right. Right side's clear. Clear on the right. The gap behind is now 6.5 seconds.
That lap time was 1:33.8. Sectors 1 and 3 are 0.9 off the pace. Sector 2 is 0.7 off the pace. Hatte einen kleinen Fehler beim Runterschalten. Ich glaube, wir lehnen uns immer am gleichen Audi an, oder? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das dritte 0x oder vierte 0x schon heute. Ja, das ist jetzt schon 1-2 Runden her, das 0x. Das war jetzt nicht, wo ich den kurzen Ausritt hatte. The lap time was at 1:35.7. Oder du bist nicht live, keine Ahnung. Doch, doch. Ich habe nur zurückgespult. Aber Steve hat auch Probleme. Der Vorsprung ist wieder angewachsen. 4,4. On your left. Clear left. Clear on the left. Noch 23 Minuten. Wir waren heute überhaupt zu keinem Zeitpunkt richtig im Rennen. Slower class car ahead. Nur ganz am Anfang mal kurz. Verbrauchter Tag. Ja, die Welt war in Ordnung, bis ich mit Pascal gefightet habe. Dann habe ich es Clear right. Clear. Car Clear on. right. Clear on the right. On your right. Side. Clear right. Clear. You're approaching a group of slower cars. That was a 1:34.3. Ja, das erste Problem war, dass dein Akku leer war. Das hat uns auch massiv Zeit gekostet. Ich würde sagen, bestimmt 20 Sekunden. Mindestens. Schon? On your right. Ja. Clear right. Clear on the right. Ich glaube nur 5 oder 6 Sekunden. Nee, ich meine jetzt auf den gesamten Stint. Denke schon. Ja, gesamte Stint waren locker 30 Sekunden. Aber ich meinte nur der Vorfall mit dem Akku. Das ging ja noch ganz glimpflich aus. The guy behind is catching. The gap's now 2.0 seconds. Das hat der Nachteil mit dem Bluetooth-Headsets. Coming up on a slower class car. Kann das theoretisch nächstes Mal wieder passieren? Nee, normal schaue ich immer, dass es geladen ist. Aber ich bin seit heute 10 Uhr Vormittag online. That lap was at Das war das 1:33.8. Problem. Verstehe. Slower Also class hoffen car ahead. wir, dass es das nächste Mal nicht vergisst.
spreche eh oft an, wenn ich fahren muss. Clear right. Clear on the right. Gehen. Ah, okay, das klingt besser. Das ist ja einer der wenigen Headsets, die was man laden kann, während man sie benutzt. Das ist echt Einige cool. Headsets können das scheinbar. Ja, 20 das minutes ist remaining. cool. You've got 20 minutes left. Blue flag. Weil sonst wäre es ja ziemlich ätzend, dann muss man ja erst warten, bis das fertig geladen Right ist, side's clear. bevor man es wieder gebrauchen kann. Das wäre natürlich ziemlich blöd für einen. Aber die Kunst war es, den USB-C-Stecker richtig einzustecken. Da habe ich 2 Runden gebraucht dafür. Konnte dir da deine Freundin nicht helfen? Ich war nicht da heute. Ach so. Also es gibt nichts Schlimmeres, wie eine Simulation in VR zu fahren ohne Right, Ton. all right. Right side's Also clear. was du alles schon erlebt hast, Wassereinbruch, Akku leer, Lenkrad spielt verrückt. Was haben wir noch alles erlebt? Upload-Probleme, Latenzprobleme. You're coming up on a slower car. iRacing nicht mehr gefunden. Disconnect um 5 Uhr. Habe ich irgendwas vergessen? Kommt schon was zusammen. Aber das Positive daraus, bis auf das Lenkrad waren keine Wiederholungen. Wurde ja dann abgestellt. Nee, genau. Stattdessen bist du kreativ und denkst dir was Neues aus. Clear car left. Genau. Blue flag. Clear left. Der Wassereinbruch, das war ja mal was ganz Seltenes. Da hast du ja gequiekt wie ein kleines Mädchen. Du hast ja auf den Knopf gedrückt und gerufen, Wasser, Wasser! Ja, als Reflex. Also wie wenn du mir helfen könntest von der Ja, genau. Ich drück mal auf den Knopf in Discord, Wasserstopp oder so. Ja. Wie viele Minuten noch? 17. Your lap times are improving. This is good. That last lap was a 1:33.4. War einfach cool weiter, dann bleibt der Abstand gleich. Nur wenn du kleine Fehler machst, dann sinkt er. Blue flag. So, P1 ist jetzt hinter dir. Aber du hast eine gute Pace. Lass ihn da vorbei, wo du am wenigsten Zeit verlierst. Also aktuell habe ich noch gar nicht vor, ihn vorbeizulassen. Sind noch 1,5 Sekunden weg. Ja, er hat einen großen Vorsprung, er wird keinen Stress haben. Look out for the pit speed limit. Wieso fährst du den Gauge Box? limiter. Box in 200 Weil ich hier nicht... meters. Ich kann... Wie soll ich denn auf die Strecke zurückfahren? Das ist direkt die Rennlinie. 100 meters. Okay, 50 das meters. ist auch eine Option. There's a car behind. Ist ja eh alles egal. P12. Ja, den Platz am Stiefel, der wäre sowieso weg gewesen. Slower class car ahead. Das war exakt der gleiche Fehler wie im Practice, oder?
drückst hinten rechts aufs Gas. You're reeling this guy in. The gap's now 19 seconds. 15 minutes left. On your right. He's still there. Clear right. Clear on the right. Coming up on a slower class car. Car right. Right side's clear. Clear on the right. You're coming up on some slower cars, including their class leader. Nummer 85 hat es jetzt auch erwischt. Die hatten im Positionskampf mit der Nummer 2. Car right. He's still there. Clear right. Clear on the right. Left side. Hold your line. Clear left. Clear on the left. Nummer 85 hat einen Dreher. Audi hat sie umgedreht. In der 3-Wide-Situation. Positionskampf mit der Nummer 2. Sind jetzt P9. Slower class car ahead. You're gaining on the guy in front. The gap is 19 seconds. Right side. Clear right. Clear. Car right.
Clear right. Clear. You're approaching a group of slower class cars. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Car left. Clear left. Clear on the left. Car right. Right side's clear. Clear. Minuten noch. You've just done a 135.7. Blue flag. Coming up on a slower car. P12. You're approaching a group of slower cars. Car right. Clear right. Clear on the right. Right On your right. Clear right. Clear. Car right. Right side's clear. Left Car right. left. Clear left. Clear on the left. Blue flag. You're coming up on a slower class car. Car right. Still Keep to the there. left. Still there. Still To the there. right. Hold your line. Clear. 7 Minuten. Wir haben nach hinten keinen Druck, also bring es nach Hause. Copy. Slower car ahead. This guy's the class leader. Car right. Right side's clear. Clear on the right. Car right. side. Clear right. Clear.
5 minutes remaining, 5 minutes left. Coming up on a slower class car. Car stop on the left. Yellow flag, caution. On your right. Clear right. Clear on the right. On your right. Right side's clear. Clear on the right. Slower class car ahead. Right side. Clear right. Clear on the right. Car right. Clear right. Clear on the right. Car left. Clear left. Two minutes to go. 2 minutes. Slower class cars ahead. Du wirst jetzt die weiße Flagge sehen. Copy. Car right. Clear right. Clear on the right. Hab keine weiße Flagge bekommen. Noch eine. Left side. Hold your line. Clear left. Clear. Left side. Still there. Hold your line. Clear left. Clear. Slower class car ahead. Car left. Clear left. Clear.
White flag. Stay smooth. Weiße Flagge. Yep. One more lap to go. Approaching some slower cars. These guys are fighting for position. That's 2 minutes left. 2 minutes. Go right. On your left. Clear left. Clear on the left. B12. Jo, That's the end of zumindest the haben wir race. so eine We'll scharfe get it next Pause. time. Flag, ticket flag. Ja. Better schedule some testing. We'll get them next time. Wahnsinn, das Rennen kann man echt so vergleichen wie die Testrennen von jedem von uns. Genau gleich abgelaufen. Watch your speed. Activate limiter. Box in 280 meters. meters. 50 meters. Bin mal kurz an Rauchen, gell? Komm dann in Leuchtstrahl. Okay. Ja, sorry für meine Fehler. Jo, wir brauchen uns heute beide nicht verstecken. Haben beide ungefähr eine Minute verloren.